Okay, dear students, in today's class, I am going to solve the problem on conversion of single entry into double entry system of bookkeeping. But in today's what you call problem, we are going to prepare debtors account, creditors account, bills receivable account, bills payable account, trading account, profit and loss account, and also the balance sheet. First, let us see what is given in the problem. I have written the complete problem on the board. First, we will understand what is given in the problem. Then after that, we can start solving it. Okay, in the problem, the businessman or the proprietor has given his opening statement of affairs, and he has also given the cash book. Next one is he has given the additional information. Okay, in the statement of affairs, what is given here? Just you see, on the liability side of the statement of affairs, sundry creditors rupees 36,000 is given. Where we have to show this one? Now, you see, when we prepare sundry creditors account, there we have to take this one as the opening balance. Okay, by balance brought down rupees 36,000. Where we have to show this one in sundry creditors account as opening balance, because this is the opening statement of affairs. These are all the opening balances. Next one is bills payable is given rupees how much? 3,600. Where do you take this one? See, when we prepare bills payable account, there we have to take this one as the opening balance. On the credit side of bills payable account, we have to show it, as by balance brought down rupees 3,600. Fine. Next one is capital is given. This is the opening capital. Where do we show this one? Opening capital, we have to take it to the balance sheet. Then after that, to this what you call opening capital, we have to add profit if any. If loss is there, we have to deduct it. Then in case if any drawing amount is given, that amount should also be deducted. Okay, fine. Here, see, I told you sundry creditors are to be taken in the sundry creditors account. Next one is bills payable. We have to take in bills payable account, and capital is to be taken to the balance sheet. There we have to make the necessary adjustments. Next, come to the asset side. See, debtors is given rupees 20,000. What is the meaning of this? This is the opening balance of debtors. That is on 1/1/2017, the value or the balance of debtors, was rupees 20,000. What is the meaning of this? This is the actual amount which is due from our debtors. Previous year's, closing balance was rupees 20,000. The same is taken here as opening balance for the year 2017. That is why this opening balance of rupees 20,000. Where do you show? In the debtors account. On the debit side, we have to take it to balance brought down rupees 20,000. In debtors account, we have to show it. Remember this one. Next one is stock is given. Okay, fine. But in the balance sheet, what do we show? We show only closing stock. Closing stock is given in the additional information that I will tell you later. Next one is plant is given 40,000, buildings rupees 32,000. Here fixed assets are given. Here after deducting depreciation, whatever balance comes, that we show in the balance sheet. Okay. Next one is here cash balance is given rupees how much? 2,000. It means previous year we had the cash balance of rupees 2,000, and the same balance is taken here as the opening balance. Here also you can see in the cash book, when the cash details are given, here on the receipt side, you see two opening balance rupees 2,000 is given. From where this amount is taken? This is the amount taken from the previous year's records. Just you see rupees 2,000. This rupees 2,000 is taken as the what you call opening balance in the cash book. Next one is bills receivable is given rupees 2,000. This is the opening balance of bills receivable. Therefore, on the debit side of bills receivable account, we have to take this bills receivable balance to balance brought down rupees 1,000. Next one is furniture is given. We have to show this furniture in the balance sheet. If depreciation is given, that depreciation is required to be deducted from that, and the written down value is to be shown in the balance sheet. This is with regard to the statement of affairs. Okay, in the cash book, certain items are given, receipts and payments. Just you go through on the receipt side. Opening cash balance is given, okay, rupees 2,000. Next one is debtors. What is this? Debtors rupees 60,400. The amount which is received from debtors is rupees 60,400. What is this? On the receipt side, cash receipts, we have collected rupees 60,400 from our debtors. That is the meaning here. Therefore, cash received from debtors, where do we show this one? In debtors account. Okay, whenever cash is collected from the debtors, where do we show this one? On the credit side of debtors account, by cash received from debtors, this amount of rupees 60,400 is to be shown.
Next one is cash sales is given. Cash sales, where do we take? In the trading account. Remember, in the trading account, what we show? Sales we show on the credit side. On the credit side, we have to show cash sales as well as credit sales if both are given in the problem. Here, cash sales is given. Now, we have to see whether credit sales is given. Yes, in the problem, in the additional information, credit sales is also given. Therefore, cash sales as well as credit sales, both the items, total, we have to show in the trading account. If any returns is given, if any returns, that returns we have to deduct and show the net amount to the outer column. Next one is bills receivable. You see, bills receivable is given rupees how much? Rupees 600. What is the meaning of this bills receivable? Where it is given? In the cash book. In the cash book. It means cash received against bills receivables is rupees 600. Therefore, whenever cash is collected, cash is received against the bills, where we show this one in the bills receivable account, we have to take rupees 600. I hope you are getting this one. Next one is on the payment side, you come by bills payable rupees 2000. What is this? This is the cash payment. On the payment side, it is written. It means we have paid cash against bills payables rupees how much? 2000. Where this is to be shown in the bills payable account only. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು rupees 2000 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 35,600. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ 35,600 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ rupees 35,600 ಟು ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ 35,600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 3000 rupees. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ rupees 3000. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್? ವೆನೆವರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ in order to bring the materials from the place of purchase to your what you call business premises, whatever expenses are incurred are called as here carriage inwards. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಏನೇನ್ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ raw material. Assume that we purchase raw material. In order to bring the raw material we spend some amount. That amount is called as carriage inwards. Hence that amount we charge to the trading account. Trading account ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಆವಾಗೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್? Carriage outward means the amount which is spent to supply the materials from our business premises to the markets where they are actually demanded. Therefore, this amount is called as carriage outward. It is an indirect expense. Hence, it is to be taken to the profit and loss account. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? We have to take it to the
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಖರ್ಚು ಎದರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲಿದಂತ ಖರ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1000 ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು 2400. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ₹16,000. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ, ₹16,000. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ 4,400. 4,400 ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2,000 ಇತ್ತು. 2,000 ನಿಂತರ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 4,400. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇದೆ. Discount earned is an item of income. That is why it is shown on the credit side of a profit and loss account. Profit and loss account ಇದು ನಮ್ದು ಆದಾಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾತೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೇರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವಾಟ್, ದ ಸೇಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whenever we make purchases, if the purchases are not as per our orders, if the goods are defective, if the materials are defective, what do? We return the same to our suppliers. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲಿಂತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಂತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ
ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾರು ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶೋನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದುಡ್ಡು, ಇದು 600 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ಗಳು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1400. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1000 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಈಗ? 2400. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಈಗ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಉಳಿದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ in spite of being put all the efforts, that amount is to be declared as loss. Hence this amount of rupees 1000 is to be taken to the profit and loss account. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ 4000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊಡುವಂತ ಬಿಲ್ಗಳು ಇನ್ನು 3600 ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದ್ದು, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ಅಸ್. rupees 3600, 3600 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಬಿಲ್ಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲಿ 4000 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 3600, ಅಂದ್ರೆ 7600 ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 2000 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. See, after preparing total debtors account, total creditors account, bills receivable account, bills payable account, we get the closing balances here in this problem. All such closing balances are to be shown in the balance sheet. Next one is illen kottidare stock. This is the closing stock at the end of the year. Opening stock elli kottidare? Opening stock anna namage statement of affairs nalli kottidare 30,000, but this is not shown in the balance sheet. In the balance sheet what we have to show? We have to show only closing stock rupees 41,000 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ 5%. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನೀವು 5% ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5% ಆಫ್ ವಾಟ್? 5% ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಡೆಟರ್ಸ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ನೋ. After preparing the total debtors account, whatever the closing balance of debtors we get, on that we have to apply this 5%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ? We have to show it on the debit side of the profit and loss account, and also in the balance sheet. In the balance sheet where we have to show that one, we have to deduct it
ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್, ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. I hope you understood this one. 5% of closing debtors you calculate and show it on the debit side of balance sheet, and also this amount is to be deducted from the debtors in the ಇಲ್ಲಿ 5% ಆಫ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. 5% ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, then show it on the debit side of what you call the profit and loss account, and the same amount is to be deducted from the debtors in the balance sheet. Next one is depreciate plant and furniture by 10%. Here plant and furniture ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. On this you have to calculate depreciation at 10%. Then whatever comes that you have to show on the debit side of a profit and loss account, and the same amount is to be deducted from the particular asset. ಯಾ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5%. ಹಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Therefore what you have to do, you have to apply this percentage on the opening values which are given in the statement of affairs and charge it to the profit and loss account. Show it in the profit and loss account, and also you deduct the same from the particular asset in the balance sheet. Balance sheet ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. See, these are the details which are given in this problem. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Now we can prepare all the accounts. See, I hope you understood this problem. See, before going to solve the problem, try to understand what is given. Then once you understood the different items and their effects on different accounts, then easily you can prepare the final accounts, that is the trading account, profit and loss account, and the balance sheet. Okay, fine. Next we will prepare this one, total debtors account and creditors accounts, etc. Okay, let us prepare total debtors account. Total debtors account. Just you go through the problem. And here I am going to prepare total debtors account and bills receivable account. Both I prepare bills receivables account. Okay, what we have to do here while preparing total debtors account, we have to take the opening balance first. To balance brought down, you refer the problem I discussed in detail now. Just you have to take down the opening balance. Rupees how much? Rupees 20,000 is there. Opening balance of debtors given in the statement of affairs, that you have to take. Next one is credit sales is given in the problem, that also we show here. Credit sales. What is the amount of credit sales? Rupees 91,000 is given. 91,000 is the credit sales given in the problem. Then after that, here we have to take returns inwards. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, in case if our debtors have returned some goods, then such should be shown on the credit side of debtors account as returns inwards. Amount is given here 1,200, that you have to write. Next one is cash paid to debtors is given. Cash paid to debtors is given. Just you have to refer the cash book. There the payment made to debtors is there. Here rupees how much? 60,400 is given. 60,400, that we enter on the credit side. Then after that, in the form of bills receivables are received from our customers. Bills receivable ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? How much it is given? 1,400 is given. Then after that, we have given discount to our debtors. That discount also appears on the credit side. Discount allowed, it is given rupees 1,000. 1,000 is the amount. Next one is bad debt is given. Bad debt appears on the credit side. I told you 1,000. Next, to close the account. Very simple thing. See, opening balance here you have to take, credit sales you have to show here. Next one is other adjustments you have to show. Then make the total of this. Then here it comes to 1,11,000 the total. Then here write rupees 1,11,000.
Now balancing figure we are going to get by balance carried on. What is this? This is the closing balance of debtors at the end of the year, rupees 46,000. I told you, see in the problem it is given that provide 5% as doubtful debts. When the provision is made, that provision 5% is to be applied on this amount. Closing debtors ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ 5% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಲಿಂತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ರೆಫರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, rupees 1,000 is given, 1,000 we have to show. Next one is ಈ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,400. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಖಾತೆ ಹೆಸರನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಈ ಸಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,400 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ 2,400. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಕಮ್ಸ್ ಟು 2,400. Here also write rupees 2,400. Whatever balance comes, that is nothing but closing balance of bills receivable. This is the balancing figure. What is the amount here? 1,800. 1,800. This is the way how we have to prepare total debtors account and bills receivables account. Now ಏನು ಮಾಡುವ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ. Try to understand. Problem is very interesting and very simple problem is there. We will prepare sundry creditors account or total creditors account. Next one is I prepare bills payable account along with this creditors account. You write the details, particulars, amount in rupees neatly in the examination. Okay, fine. In total creditors account, first we have to take the opening balance of creditors, which is given in your opening statement of affairs. A problem nalli opening statement of affairs nalli kottidare. By balance brought down, we have to take the opening balance. What is the amount of opening balance of creditors? Rupees 36,000 is given in the problem, that we have to show. Credit purchases kottidare. Credit purchases, this is one of the important ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಉದ್ರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ that we have to take here. On the credit side we have to show returns outwards. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ returns outwards. After purchasing the goods, if the goods are defective, what do? We return the same. That is why here returns outwards anta kariti. We call it as returns outwards. From us the goods will be moved to our creditors. Creditors ge hogtave. 1,000 we have to write here. Next one is to discount earned. To discount earned is given in the problem nalli discount earned anta kottidare. Discount earned ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ our creditors have given us discount, therefore it is an item of income. That is why we need not make that much of amount to our creditors. That is why rupees 2,000 is to be taken and shown on the debit side. Next one is cash paid to creditors is also given. Cash paid to creditors, you can see, refer the cash book. Cash book ನಲ್ಲಿ creditors ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ 35,600 rupees. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 35,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 35,600. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ
ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ₹4,000 ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ creditors account. Just to close the account, it comes to ₹76,000 on the credit side. Here also you write ₹76,000. Now balance the account. The balancing figure is ₹33,400. ₹33,400. In the similar way, we have to prepare bills payable account. In the bills payable account, first we have to show the opening balance. This balance is given in the opening statement of affairs. You check the liability side, bills payable is given. That bills payable we have to show here rupees how much 3,600. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ₹4,000. ಅದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 4,000. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಹೌ ಮಚ್ 7,600. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ₹2,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅದು ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? ₹2,000. ಇದಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Now we have to close this account. Here 7,600. Here also 7,600. Close the account. This is the closing balance of bills payable. Balance carried on rupees how much? 5,600. This is the balancing figure we calculated. ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. Now you see this closing balance of creditors 33,400 and this closing balance of bills payable 5,600 appear in the balance sheet on the liability side. We have to show both these things. This is the way how we have to prepare what? Creditors and bills payable accounts. Then after this, what do we have to prepare? Now we have to prepare trading and profit and loss account. The next important step is the preparation of trading and profit and loss account. See, trading and profit and loss account is to be prepared. Trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2017. See, you have to consider all the important points which are to be mentioned in this account. Okay, fine. First, what we have to do is we have to prepare the trading account. After that, we will get the what you call gross result, gross profit or gross loss. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯು ರೆಫರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್? 30,000. You can refer the opening statement of affairs. Next one is you take purchases. Purchases nalli, in purchases they have given cash purchases as well as credit purchases. Both we have to take here. Cash purchases how much? ₹4,000. Next one is credit purchases ₹40,000. Out of this 44,000, what we have to do is we have to subtract or deduct the returns. Returns ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Less returns outwards. How much? ₹1,000. Now 43,000 show in the outer column. This is the way how we have to enter this. Next, after that, direct expenses we have to charge to wages. Wages ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ₹10,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್.
is a direct expenditure. Hence, it is to be shown in the what you call trading account. Rupees 3000. What else? Duty and octroi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Duty and octroi. What is the amount? Here again rupees 1000. 1000. These are the what you call the items which appear on the debit side of trading account. Next one is here on the credit side we have to show sales. Sales ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 91,000 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,11,000 ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 1,200. ನಾವು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1,09,800 show to the outer column. Then after this we have to take closing stock. By closing stock ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Opening stock is given in the opening statement of affairs and closing stock is given in the additional information. From that you have to take this one and show it here, 41,000. Now close the account. It comes to 1,50,800. Check it here, 1,50,800. Now we have to find out the differencing figure. Differencing figure is nothing but what? Gross profit carried on. The total gross profit comes to rupees 63,800 rupees. Now we have to prepare profit and loss account. Profit and loss account begins with the result of trading account. Trading account ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. By gross profit brought down. What is the amount here? 63,800. 63,800. Now we have to put all the indirect expenses which are incurred here in the profit and loss account. ಏನೇನಿದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವ. 2 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಬಳ 2,400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1,600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ rupees how much? Rupees 1,000. Next one is to discount allowed ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Discount allowed rupees how much? Rupees 1,000. Just you see here, discount allowed is a charge, therefore it is to be shown in the profit and loss account. Discount earned is an item of income, therefore that has to be credited. That is why here what else? To provision for doubtful debts. Here at 5% is to be calculated. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು 5% ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ 46,000. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್. 46,000 ಏನಿದೆ ಈ 46,000 ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟು 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. It comes to rupees 2,300. 46,000 is the amount of closing debtors. On that 5% is doubtful. That is why here that provision we are creating and 5% we have to calculate and show it here, rupees 2,300. How much? This is 5% of 46,000 debtors. Next one is what else? Depreciation. Next thing is we have to provide for depreciation. Depreciation on plant ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 4,000 ಬರುತ್ತೆ. 10% ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 400. 10% ಆಫ್ 4,000. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 5% ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು rupees 1,600. Next one is here discount earned is to be shown.
discount earned is to be shown on the credit side. What is the amount? Rupees 2000. Just you see, these are the items which appear in the profit and loss account. Now we close the account. Close the account. Make the total. It comes to 65,800 on the credit side. Credit side is heavier than the debit side. That is why here difference in figure is net profit. Net profit carried on. Net profit carried on. Here net profit comes to rupees 48,000, 48,500. You see, this net profit, as I told you, is to be added to the opening capital in the balance sheet. First, we have to take the opening capital in the balance sheet. Next one is to that we have to add a net profit, and the drawings also given in the problem that has to be deducted. This is the way how we have to prepare trading and profit and loss account. And the last part of this problem is the preparation of balance sheet. Balance sheet ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವ ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ. Balance sheet as on 31st December 2017. First you need to understand a problem. You read it and understand, then after that start to solve the problem. I repeatedly telling this because some students, what they do, without reading the problem they start solving the problem, therefore they get confused. Some of the items may be what you call not taken in the problem. Later on, overwriting will be there. That is why in order to avoid such things, first you read the problem, take time to understand the problem, then after that you can start it. Okay, here on the liability side of the balance sheet, what we have to take first, opening capital, which is given in the statement of affairs. Opening statement of affairs ನೋಡಿ, ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 89,400 ಇದೆ. Just now we prepare trading and profit and loss account. To this we have to add net profit as per that account. Net profit ಎಷ್ಟಿದೆ? Net profit just now we calculated, it is 48,500. 48,500. Make the total. It comes to 1,37,900. Then from this we have to deduct drawings, if any. But in this problem drawings already given. Therefore 16,000 drawings ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1,21,900 rupees we are going to get. After this you go to sundry creditors account. Closing balance ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Check closing balance and that amount you show here is 33,400. Next go to bills payable account and whatever closing balance we have found out there, then that you have to show in the balance sheet, 5,600. These are the items which appear on the liability side of the balance sheet. Now we will prepare we will show the what you call the assets. First you see debtors. What is the amount of debtors here? 46,000 is there. Out of this we have to deduct provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ? 5%. Already we calculated and charged it to the profit and loss account. We calculated it. 5% of what? 46,000. 2,300 already we have shown in the profit and loss account. The same amount we are going to deduct here out of 46,000 closing debtors. ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 43,700 show to the outer column. Then after that we can show the plant, rupees 40,000 is there, less depreciation. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿ at 10%. 10% means it comes to rupees 4,000. Show the amount to the outer column, rupees 36,000. Next after this what is there? Building is given. ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. What is the value of building? 32,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Out of that we have to deduct depreciation, less depreciation at I think 5% is there. That is why it comes to rupees 1,600.
show the amount to the outer column. Written down value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರದ್ದು 30,400. Then after that we can show furniture. ತೋರಿಸಿ. Furniture value is rupees 4,000. From this we have to deduct again depreciation. Furniture ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ depreciation? 10% ಇದೆ. It comes to rupees 400. Show rupees 3,600 to the outer column. Then after that what is given? Stock is given, right? Closing stock is there. Closing stock rupees 41,000 we have to show. After that, as per the cash book, closing cash balance ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 4,400 ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. Okay, just you have to check, is there any other item to be shown here? Is there anything else? Bills receivable is there, that you have to check. Bills receivable ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ rupees 1,800 ಇದು ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 1,800 bills receivable ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ. Okay, now we have to balance the balance sheet. Close the balance sheet. Now here total on the liability side 1,60,900 it comes. Here also 1,60,900. This is the way how we have to prepare the what you call the final accounts in single entry system. That is why if any doubt is there in understanding this problem, again you can send your messages, and better you send this video even to your friends so that they can also get the benefit of this. I hope you understood this problem. Okay, bye. Thank you.